A very good morning to all the participants who have joined this meeting. It is Impact Lecturer Series. Actually, this is an AICTE sponsored, AICTE and Ministry of Education sponsored Impact Lecture Series Phase 2. We are very much happy in organizing this kind of Impact Lecture Series in our institution, Surya Group of Institution, School of Engineering and Technology. And this particular lecture series comprises of startup related companies and as well as the entrepreneurship related queries to involve the student community in a startup as well as in entrepreneurship. We, the Surya Group of Institution, wanted our students to be a successful entrepreneur. So we are giving some, we are in a position to give some training to the students. On this account, our central government, Ministry of Education and as well as AICTE had given us the opportunity to conduct the lecture series. So we are very much happy in conducting this lecture series. I am very much happy to invite Head of the Department, Electronics and Communication Engineering, Mrs. P. Satya ma'am, to give the welcome address of this session. A very pleasant good morning to all. On behalf of Surya Group of Institution, Management and Principal Dr. V. Kalyan Chakravarti, I feel a great honor in welcoming all for AICTE and MOU sponsored Impact Lecture Series. I extend my warm welcome to Mr. Selva Vignesh, Managing Director, Dreams Biomedical Solution, Tirunelveli, who has accepted our proposal to present a Impact Lecture Series on engineering startup in medical field. Welcome, sir. I extend my heartfelt welcome to. Good morning, sir. I extend my heartfelt welcome to the staff members and students of various colleges to this program, whose presence is most precious to us. Welcome all. Finally, I welcome Institution Innovation Cell Coordinator, heads of various departments, colleagues and students of Surya Group of Institution to this program. Thank you. Welcome you all. I hope this section will be very useful and informative. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you for your welcome. So here I am in a position to invite or to introduce this AICTE Impact Lecture Coordinator. This is Manoj Chandar, Professor T. Manoj Chandar of Department of Electronics and Communication, who is governing IIC convener, and as well as I am the Impact Lecture Series coordinator from Surya Group of Institutions, School of Engineering and Technology, Vikramandi, Tamil Nadu, India. And this Impact Lecture Series session consists of 4 sessions. At present, Impact Lecture 1, we are going to conduct 2 sessions. In the morning, first session by Engineer A. Selva Vignesh, who is a Managing Director of Dreams Biomedical Solutions, who is going to deliver his knowledge or going to share his knowledge on startup. Actually, he is an electronics and communication engineer who is a successful entrepreneur. Being an electronics and communication engineer and starting an entrepreneurship, starting a startup or doing an entrepreneurship in biomedical field. That's his positive things. He is doing this business for a past 3 to 4 years, and he is very successful in it, but with lot of pains. And successful entrepreneur always has more pains. He will give a clear-cut explanation about a startup. What are all the things necessary? What are all the things needed for it? And so this is the thing which we are going to see in this session. Definitely it will be beneficial to all the student community as well as the staff community. On this particular occasion, I should acknowledge AICTE and MIC who has given an excellent support and marvelous support for us in conducting this kind of lecture series. So I thank AICTE coordinator as well as Ministry of Education coordinator, MIC and IIC, who supports us in all things
in conducting this lecture. So now, Engineer Selva Vignesh sir, I am handovering the session to you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Myself, என்னோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா செல்வ விக்னேஷ். பாஸ்ட் நான் ஒரு 4+ இயர்ஸாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 7+ இயர்ஸ் வந்து பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ எந்த மாதிரி வந்து பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 80% உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்க்கும் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது. விஎல்எஸ்ஐன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு சப்ஜெக்ட்னா அது ஒரு ஃபீல்டாக போயிடும், எம்பர்டட் ஒரு ஃபீல்டாக போயிடும், அப்ளைட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு ஃபீல்டாக போயிடும். ஸோ ஒன்று சப்ஜெக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டு, கோர் ஃபீல்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் பிஸ்னஸில் கொண்டு வரணும்னு இது எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ். ஸ்மால் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஐடியா கிடையாது, அது ஏற்கனவே வந்து இருக்கிறத வந்து அதை எடுத்து நீங்கள் கொண்டு போறீங்க, அதுதான் வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் சொல்லலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ், அதாவது பிஸ்னஸ்ல மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கும், டெக்னிக்கல் ஃபீல்டுன்னு தனியாக இருக்கும், லீடர்ஷிப்னு தனியாக இருக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு தனியாக இருக்கும். ஸோ ஒன்று நீங்கள் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ்க்கு முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங். ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, அதை கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணும், அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போறீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் டீமை நீங்கள் வந்து ஜெனரேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ மார்க்கெட்டிங் டீம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்களா ஓனாக பண்ணுறீங்க, இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, அதை கொண்டு போயிட்டு நான் கஸ்டமர்கிட்ட சேர்க்கணும், ஸோ எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலாக வந்து நான் க்ரோத் கிடையாது, ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு ஃபண்டால் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலை, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே வந்து உங்களோட ஐடியாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம ஐடியா வந்து எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸாக போகும், நம்ம பண்ணுற ஐடியா ஃபீல்டில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ரீச் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தென் பேப்பர் ஒர்க் அவுட்ல உங்களுக்கு ஒரு அவுட் டயக்ராம் கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கோ த்ரூ டைரக்ட் கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு உங்களோட ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஒரு சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி, அதை கொண்டு ப்ரொமோட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க. ப்ரொமோட் பண்றப்பவே ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸாக இருந்துச்சுன்னா 1 or 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது. ஏன் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது த்ரூ உங்களோட ஃபுல் ஐடியா மட்டும்தான். நீங்க அதை யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து காப்பி பண்ணி நீங்க பண்ண போறது கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க, அதை ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க, அதை கொண்டு கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு சேர்க்குறீங்க. ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஏர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே கூடாது. ஸோ ஒரு நியூ பார்ன் பேபி பிறந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து எப்படி ஒரு பத்திரமா பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ். ஒரு என்டர்பிரினராக ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ முழுக்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 4-5 இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட்